Institute of Advanced Driving. Drive with confidence. All right, hello there. Many thanks for joining us right here on Mwangaza TV. I'm Sakwa, and in sign language interpretation at the bottom of your screen is Naomi Mathur. We start off by 3 persons are feared dead and several others injured after they were involved in a grisly road accident at the Mwangaza area along Mumias-Busia Highway. The grisly accident that occurred today morning involved 2 matatus, both on en route to Busia town. Witnesses said the 2 drivers were competing to pick passengers at the bus stop when one of the drivers lost control as he attempted to overtake a lorry. Police have launched investigations into the matter, while survivors of the accident are receiving treatment at Busia Referral Hospital, with several others with minor injuries recuperating at the Nambale Sub-County Hospital. We had a loud bang. We later on learned it was a collision of 2 matatu vehicles. They were rushing to Busia from Mumias. But then there was a broken down lorry. The front vehicle was trying to overtake. And since they were in a rush following each other closely, as the front vehicle tried to overtake, the oncoming vehicle from behind hit the other one. Imekuwa mwendo wa saa 11 tukasikia kwamba ajali imefanyika hapa barabarani, so tukawa na hofu kujua kwamba nini imefanyika, but wakati tumekimbia kuja hapa tumepata ajali imefanyika ile mbaya sana, na watu wawili wamepoteza maisha, alafu kuna mtu pia amekatika mkono, kuna mama amekatika mkono, na kuna watu wamejeruhiwa vibaya sana. Ile kitu sisi tuko tunaomba kama sisi wakaaji wa hapa, mostly barabara ni ndogo sana, lakini tulikuwa tunaomba kama ingewezekana wangetupanulia hii barabara, at least ingekuwa kitu ya maana sana kufatana na vile ajali iko inaendelea katika ile eneo letu. Na si hapa peke yake, hata ukiteremka pale chini kwa daraja juzi pia ajali nyingine imepatikana, watu wakakufa pale. Haya, ukipanda tena pale hivyo juu kidogo ukienda Sidende ajali. Na hii barabara yetu kutoka hapa Wax kufika hapa Sidende imekuwa na ajali mingi sana. Mara kwa mara ajali inatokea hapa katikati na watu wanakufa wengi. Tunaomba national government iingilie katikati, isuluhishe hili suluhu ambalo linatokea mara kwa mara. Now, a somber mood engulfed the Holy Trinity Milimani Catholic Church in Nakuru as the family of the late Dr. James Gakara held a requiem mass for him and his 2 children. Gakara is said to have killed his 2 children before attempting to take his life. He died a few days later while receiving treatment. The deceased relatives, who are still struggling to come to terms with the painful ordeal emotionally, eulogized the 3 as the burial plans were ongoing. The 3 will be laid to rest at their family home in Baruch, Gilgil Sub-County on Tuesday, the 28th of September. Stand in front of you as Chair, KMA Nakuru Division, as we stand here today to say goodbye to our colleague, that we may never know what happened on that fateful day, but we know one thing: mental health is afflicting us, and you as a community have a role to support us, have a role to walk with us this journey. Who do we speak to? Who supports us? So we need that. We need the media also to work with us. We know the media has battered us, but we need them to also work with us as we struggle through our mental health problems and support us to ensure that we have advocacy that really gets us through to the other side. Out of what Joy has said, we have a lot of our colleagues who run into drugs. We have a few of our colleagues who get into alcohol and go into the extreme, and also mental disruptions.
So that is a committee we have that supports and prevents those kind of activities. And we'll request the public to be close to us. We are each other's keeper, and we need to identify people with problems, be they medics or non-medics, on time. Let us be there for each other. Let us smile at each other. Let us call each other. Let us say hi, and we shall prosper. My name is Dr. Timothy Olwain. I'm a director at Devon Sunrise Medical Center, and I'm also the Secretary General of the Kenya Association of Private Hospitals. You know, there's one thing we have to avoid is personalization. Personalization meaning we always feel this thing that we want to say there is somebody to blame for what we're facing today. That personalization is retrogressive, it's counterproductive, and even I can see basically in social media and even for the members of the formal fourth estate who are here today, can we avoid such personalization? It doesn't take us anywhere. Now away from that, back to Embu County, is that residents of Katondo village in Bithi ward in Embu County have decried a lack of fresh air following a heavy cloud of smoke that engulfs the village, causing respiratory problems. This comes as the area has been earmarked as a dumping site for garbage, and that includes from hospitals and other industries, with locals recording respiratory complications such as flu, coughs and chest congestion, especially during night hours. They are now calling on the county's health officials and government to look into the matter. Hii ni ya kukohoa, ni Trix vile ni strong. So amemaliza na bado hajaacha kukohoa. So kuna dawa nimeandikiwa ya 600 davani na bado sijanunua. Hii nayo nyingine, hii ni cetirizine ya homa, bado nayo kufungana haezi acha kufungana kwa sababu unaona vile hiyo moshi inakuja, mwezi kaa hapa nje. Tukikaa hapa nje bado anazidi kufungana. Usiku moshi inakuwa mingi kabisa. Atupui pumzi na tuko na watoto. Ile kitu kibaya sana ni kwamba takataka za kila aina zinamwagwa hapa. Takataka ya hospitali, ile makaratasi mbaya inaitangwa land paper na brown na black, hizo zote zinamwagwa huku, ma injection, masindano, na watoto wetu wanaingia huku. Kwa hivyo huku kuna kuanga na hatari kila wakati. Hata kula chakula ni shida. Hata ukiwa na mgeni hapa, inchi ni mingi. Wewe ukaribisha mgeni kwa nyumba kwa sababu ya hizi. Hapa in short hapa sisi hatuletangi wageni. Mtu akikuuliza ama akuje unamwambia tutamit town, kwa sababu hapa huwezi leta mtu juu, hata ukipika chakula watu hawezi wakakula. Ombi langu kwa serikali ni wahamishe vile walisema, kuna pahali wamenunua na wamefenzi vizuri, waipeleke huko. Juu huku tulijaribu kulia ifenziwe, hii takataka isiwe inatoka nje, imanijiwe vizuri, kusiwe kuna moshi kama huu, walishindwa kabisa. Now, as the world marked World Tourism Day amid the thriving COVID-19 pandemic, tourism stakeholders in the country have been called upon to spearhead growth and economic recovery in the sector. Led by Mombasa Governor Ali Hassan Joho, the day is globally observed on September 27th annually, highlighting the travel industry's social, economic, political and cultural significance. Tourism is among most relevant sectors globally as it employs millions of people, making it a key economic entity. According to the United Nations, the tourism sector employs 1 in every 10 people on earth, with other countries almost represented with over 20% of the GDP. And I like the conversation here. Mara ingine shida sio pesa tu. Pesa inaweza kuwa, na ni mara nyingi zaidi. Sahi, a lot of us as politicians, tukisimama katika jukwaa tunasema tunataka tuwaletee pesa nyingi, kila mtu apate pesa. Lakini sisi hatuangalii policy zetu, ambaye hata ukipewa pesa ngapi baada ya miaka michache utarudi kuwa maskini. There are serious policy issues that must be addressed if we want to change our way of doing business in this country. But
Can you imagine a situation where we truly have an open sky policy? Ndege yoyote ikitaka kuja Mombasa inakuja tu. And then, importantly, is that we encourage more scheduled flights. Kila siku tunaambiwa we have to protect Kenya Airways. We have to protect Kenya Airways. But Kenya Airways themselves, they know they need to protect themselves. They know it. And the way to do it is to be prudent in their management of their affairs. We want you to engage us. We want policies that will ensure that we have open skies. So that yoyote ambaye kwamba ako na ndege anataka kuja hapa, and this is a challenge that I'm giving to KCTA. Involve us. Our reputation supersedes not just by words but by action. What we have been able to do in the National Assembly to open up, we want you to engage us. Mukiweza kutu-engage leo, ili hii Mombasa kuwe na open sky policies. Panapo majaliwa mimi ikifika mwaka 2022, nikiwa gavana wenu. Panapo majaliwa ikifika mwaka 2022 nikiwa gavana wenu. Nataka nisikie mandege kadhaa hapa zinaingia bila tashwishi yoyote, ili hizi nyuso zote hapa ziwe ni nyuso zenye kutabasamu. And Your Excellency the Governor, hata wewe ukitoka nchi yoyote huna haja kupitia Nairobi. Najua Nairobi ni headquarters na utakuwa katika national government. Lakini nyumbani ni nyumbani. We want you pia na wewe uchukue ndege moja kwa moja uregee hapa Mombasa, sio? Wana Mombasa oye! Asanteni sana na mubarikiwe. Thank you very much. Now, away from that is that a village in Ndarugo, Juja Sub-County, has raised concerns over the high number of school dropouts in the area due to lack of school fees. The dropouts flock quarries in company of their mothers from Monday to Saturday, each armed with a hammer to crush stones into gravel to earn a living. Now, the children flock the quarries with their mothers, on Saturday, each of them to earn a living. Reports indicate that the highest number of quarry workers at the site are recent from Form 1 students who failed to meet school fees admissions and also requirements due to lack of fees and poverty. Parents in the area have called upon the national and county governments together with the area MP to visit the village and intervene in the situation. Ndarugo village in Kiambu County is being overlooked by the next generation, with many children being deprived of their education due to poverty interfering in the quarry in the work area, helping their parents at least get their daily bread. Kwa majina naitwa Kevin Boro na mimi ni mfanyikazi wa hii kware ya Ndarugo kutoka pale Nyasafa. Na hapa tuko na challenges ya watoto wetu hawa wenye mnaona wanagonga kokoto huku, sio kupenda kwetu sisi wazazi, lakini ni kukosa uwezo. Mostly wakati ule ambavyo tunao tafuta hizi pesa, tunazitafuta kwa hali ngumu, sababu mkiangalia hii kazi ni ngumu sana tukifanya na watoto. Parents are the ones forcing their children out of school, some of whom were in Form 4, as Margaret Wanja, who forced her 4 children to drop out of school to get into the mines, as she explains. Kwa majina naitwa Margaret Wanja na nafanyanga kazi ya kakoto na niko na watoto 4 wenye hawajiko shule. Mmoja ako Form 4 na nimekosa pesa ya kulipa shule, na mwingine ako Form 3 asomangi. Niko na mwingine bado anataka kuingia Form 1 na hajaingia, na niko na mwingine ako 1 na niko na mwingine wa wenyewe niko naye kwa nyumba mwenye asomi. Tunafanyanga hii kazi ya kakoto ndio inatusaidianga kwa chakula, kwa kulipa nyumba, na hatuna kazi nyingine. Sababu yenye inafanyanga ni kuja na watoto huku ndio tukuje tusaidiane. Miriam Odera from Yakaba village explains that extreme poverty has forced her 3 children to drop out of school to join the main site, which provides her with about 300 shillings a day to support her family. Majina yangu naitwa Miriam Odera, naishi huku Juja Ndarugo. Mimi napikanga kakoto huku Kwale. Kwa kila siku napiganga ndo, kila siku tunalipangwa shilingi 10, napiganga ndo 20, 200, na mtoto wangu ndo 10.
tunakuwa na 300. Sasa hizo pesa tunaona haiwezi saidia mtoto kwenda kulipa karo ya shule. Sasa nataka mwenye anaweza tusaidia mtoto aingie shule, naweza sikia raha sana. Kukula, kukunywa ni shida na hata kulipa nyumba ni shida. Parents are questioning how the government is insisting on a 100% transition from primary to secondary school, with head to just send students home to get school fees. Unapata ile pesa tumepata kidogo, tunalipa shule, mtoto anasoma kidogo tena anafukuzwa. Wakati ule mwingi tunakuanga na watoto hapa, wanagonga kokoto, wanapewa pesa kidogo sana kwa baketi moja, wanapimiwa na shilingi 10. Hiyo shilingi 10, mtoto mmoja kwa siku moja atagonga do 3 ama 5. Do 5 ni shilingi 50. Hiyo shilingi 50 kitapo ifike ya kuenda shule itabidi kuchukua muda. However, the parents have urged the government to visit the mine site and witness the situation. Ningeomba serikali tusaidie watoto waende shule, tulipua karo ya shule, watoto wetu waweze kusoma, ndio yule mtoto aweze kujisaidia. Reporting for Mwangaza Prime News, I'm Veronica Wangari. Now, business came to a standstill at the Olerai area in Narok North after angry locals went on rampage protesting over the death of a youth who died after allegedly consuming excessive poisonous illicit brew at a bar. The irate locals barricaded the Masai Mara highway, lit bonfires by burning chairs, crates and alcohol from the said bar by baying for the blood of the bar's owner. However, area police led by OCPD Frederick Shiundu responded quickly and contained the situation back to normalcy. Narok Town MCA Bernard Parsaloi, who arrived at the scene, warned women from endangering their lives by directly exposing culprits not to utilize the Nyumba Kumi elders, who promised to push for replacement through the office of the county area OCPD. However, he blamed the locals for holding crucial information from the police in the fight against illicit brews. Angry residents of Olerai area in Narok North barricaded the Narok Masai Mara highway, protesting over an incident where a youth died after allegedly consuming excess alcohol to death at a bar. The residents lit bonfire by burning chairs, crates and alcohol from the side bar. However, area police led by OCPD Frederick Shiundu responded quickly and contained the situation to normalcy. Siundu on his part blamed the locals for holding crucial information from the police in the fight against alcohol until disaster happens, even when illegal businesses are ongoing in estates. Siku ya jana kulipatikana shida masaa ya asubuhi, kitu saa 2 hivi asubuhi. Tukapata kusikia ya kwamba huyo kijana alilala kwa hapa kwa baa ambayo inaitwa Handas usiku mzima. Kijana wa familia ya Pere akakuja kujulikana saa 2 ya asubuhi ya kwamba aliaga usiku saa 10 na hakuna mtu aliweza kumuokoa. Kwa hivyo sisi leo tumetokea kama kina mama walio na kilio ya kwamba sisi tunaumia kwa sababu ya pombe ambayo inauzwa hapa kwa kijiji. Mnaona kwa TV na mwaka pombe na shika watu napeleka kotini, na nyinyi hapa watu wanakunywa pombe na ambusemi. Mnangoja kifo itokee alafu tuanze kulia. Sasa tutasaidia hiyo jamii namna gani? Mahali kunauzwa pombe lazima kuna binadamu. Na mnaona tu vijana wakienda ulevi. Mnaona tu wazee wakilewa wakiwa chakari. Mnaona tu pombe inaharibu watu. Hata si pombe peke yake, hata madawa ya kulevya kama bangi. Lakini hamupashi polisi habari. Narok Town MCA Bernard Parsaloi, who was at the scene, warned women for endangering their lives by directly exposing culprits, but to utilize Nyumba Kumi elders who are promised to push for replacement through the office of the county commissioner. Millicent Kamwaro, a resident on her part, alleged that the late perished due to overdrinking, which has become common in the residential area, as she pointed an accusing finger to area administration for laxity sentiments shared by an area pastor Jeremiah Kaisare. Hatuwezi kusema wamama wawe ndio wanaripoti pombe mahali inapikwa kwa sababu tunajua ni hatari. Wakifanya hivyo watahatarisha maisha yao. Tumekubaliana ya kwamba hapa kuna wazee wa kijiji ambao kazi yao hasa wanapochaguliwa huwa ni kuangalia kwamba kijiji inakaa mzuri, iko na amani mzuri, hakuna pombe, hakuna utovu wa nidhamu, na kwa hivyo hapa tumekubaliana ya kwamba wale wazee hawako. Wale wazee inasemekana ndio wanakunywa.
Kwa hivyo si tunaambia bwana county commissioner, tafuta wazee wazuri, wazee wamekomaa, wazee ambao sio walevi, ili waweze kutusaidia kupigana na pombe. Tunaomba chief, popote ulipo, wakati utakapoona hii taarifa, tunasema hatukuoni, uko wapi? Tunasema sisi tunaumia kama wana Olerai. Kimbaidia na isho. However, Area Chief David Olekansale warned business people that their business licenses shall be revoked in the area if found to be selling alcohol in residential areas, but at the same time called upon the people to inform the government against the rampant voice. Police have since begun investigation in the death as the authorities continue with the 30-day crackdown on illicit brew in the county where today enters day 5. The body lies at the Narok County Referral Hospital for post-mortem results. Na license itanyang'anywa wale wote ambao wanaoperate pombe katika sehemu za kuishi. Kwa hivyo kuanzia leo nataka kuhakikishia sisi tumekuwa tukiongoja nyinyi mcomplain ndio leseni ya pale iweze kuchukuliwa. Sisi hatuna uwezo ya kuchukua leseni ya mtu. Kama amefikisha ameweka leseni na anauza ile pombe inahitajika. Mwananchi mwenyewe ndiye ako supposed ku complain na kusema pombe haifai kuuzwa kwenye estates. Reporting for Mwangaza Primetime News, I'm Wanjiro Kahuria. All right, and on that note, 20 minutes on top of the hour right about now. Time for us to take our first break. We are back with much more. Please don't change the channel. Unatazama Mwangaza TV, tumaini lako. Kwa zaidi ya miaka 15 kampuni ya Kemuma Engineering Systems imedhihirisha ustadi katika ulingo wa kuuza na kuweka vifaa vya ulinzi kama vile CCTV cameras, razor wire fence, electric and automatic gates, access control systems, computerized hotel and offices lock system, automatic and fire alarm systems pamoja na electrical accessories. Pia tunafanya consultation katika masuala yote ya ulinzi. Tunapofanya installation tunakupa warranty na guarantee. Maduka yetu yako jijini Nairobi na viungani mwake. Tutembelee au upige simu kupitia 0712828896 au 0721250846. Kemuma Engineering Systems. Security at its best. Jewel Professional College is a Christian-based college located at Roysambu at Jewel Complex 6th floor along Thika Superhighway. We offer different courses. We have journalism, cosmetology, hospitality, clothing and technology, electrical engineering, ICT, and plumbing. We also offer short courses like pastry and bakery, basic cookery, housekeeping, ICDL, languages, and customer service. Karibu Jewel College, where the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ujambo mtazamaji wangu, kwa majina ni Margaret Jine. Ukitaka huu wimbo kama sikiza tuni yako, Our God is Able, dial *811 *53
26621 hash. Kumbuka, our God is able. Barikiwa sana. Baada ya kukatiza huduma zetu kwa muda kutokana na janga la COVID-19, sasa chuo cha Jewel Institute of Advanced Driving tumerejelea huduma zetu, na hii ni baada ya kuhakikisha kwamba tumezingatia mikakati ambayo imetengwa na serikali kuu, Wizara ya Afya pamoja na NTSA ili kuzuia kusambaa kwa COVID-19. Hapa tunatumia mtaala mpya wa NTSA na tunafunza vitengo vyote vya udereva kuanzia Class A ambapo unafunzwa kuendesha pikipiki na tuktuk, Class B ambazo ni gari ndogo, Class C hizi ni gari za kubebea mizigo, na Class D ambazo ni gari za kubebea abiria. Wakufunzi wetu ni wenye tajriba ya juu na wamehitimu hivi kwamba wanahakikisha umewajibika na utaweza kutumia barabara za kisasa. Zaidi ya hayo, hapa tuna magari mengi ya kufanyia practicals na hivyo kuhakikisha kila mwanafunzi amepata fursa ya kutosha. Malipo yetu ni nafuu, na unapomaliza kozi ya udereva tunakushughulikia hadi unapopata leseni ya kisasa, yani digital driving license. Jisajili leo upate 20% discount. Tutembelee katika jumba la Jewel Complex, Roysambu, orofa ya 5. Simu ni 0703 164 003, 0703 164 003. Jewel Institute of Advanced Driving. Drive with confidence. Unatazama Mwangaza TV, tumaini lako. All right, many thanks for staying with us. Welcome back. Now, the county government of Meru has decried slow services at the Meru Huduma Center, serving up to 1,500 persons per day, forcing the county government workers to work for longer periods of time. Mary Kimonye, Principal Secretary and State Department for Public Services, stated that through embracing the digitally technologically approved system, this will enhance services at the center. She further stated that there's over 2,500 duplicate identity cards. At the same time, birth certificates yet to be picked at the Meru Huduma Center. She added 1,000 drivers have not picked up the driving licenses, with over 40,000 Huduma numbers. The National Cancer Institute services has also been added to the Huduma Center so as to cater for the rising cancer cases in Meru County. You are aware, Huduma Center is the face of government. All the government services are taking place at the Huduma Center. So we are doing quite some major reforms in the Huduma Center, especially to do with technology, automating various services and increasing services to make it easier for the citizens. In particular, right now we have students who want help. Then we have senior citizens who have retired, who need to get their pensions. And then we have the Huduma Number program. So particularly here you can see it's a very, very busy center, serving 1,500 people. And it's important that as we serve them, we continue to even adhere to the government COVID protocols, which you have done very, very well. But it is still a challenge because wananchi ni wengi. So we are forced to work long hours, which we do not mind. Now, for me this morning, I have a message for Meru citizens. Wananchi wetu wa Meru. They come to the Huduma Center to give you services, and then they disappear. So as I am speaking to you members of the media, I have 2,895 duplicate IDs lying here. We are looking for the owners with the chiefs and the DCC. I don't know, some applied. So we want to tell wananchi to come for their IDs. That's number one. Number two,
I have 2,500 death and birth certificates, especially birth certificates. And you know, for your child, you can't do anything without a birth certificate. So I'm asking our esteemed county residents, please come for your birth certificates. We as government have done our work. We have brought the service very near you. Please, the way you came and registered, come back and collect. So it's a very active center, and it has really brought services close to the people and has made it very convenient for citizens to access government services. Now, just a few days after the resignation of Robert Muthoni as the Chief Executive Officer of Football Kenya Federation FKF for allegedly being involved in Sofapaka's player John Avire transfer saga, the focus has now been shifted to the President of the Federation, Nick Mwendwa, who is now being forced to step down after sponsors pulled out from the Federation. Football stakeholders and leaders in Kakamega, led by former FKF Western Branch Chairman Andrew Mukora, praised Muthoni's resignation, terming it as a bold move to allow investigations into the botched transfer of the player Avire to Egypt. However, the stakeholders faulted Nick Mwendwa's leadership, citing that investigations into the rotting federation will be futile under Mwendwa's leadership. On the other side, Mukora appealed to the government to soften hardline stance on the betting farms that is currently affecting sporting activities that has created both direct and indirect employment to many youth in the country. He also called upon football stakeholders to be vigilant during the forthcoming elections and elect leaders who are passionate with soccer and are ready to sacrifice. Hakuna vile unaweza kuleta coach, for example, national team, unasema kwamba umeleta foreign coach na unampatia contract ya miezi 2. Hapo lazima tukubaliane kwamba Nick Mwendwa amefail. You cannot run football without sponsors. Na ukiona sponsors wametoroka, there's a problem. And this problem is what now we want to tackle this problem. Because Kenyans, they want to see sanity in football, because you cannot spend taxpayers' money and you cannot account for that. So that is the reason why most of these sponsors wanatoroka, the issue of accountability. Na pia tuangalie mambo ya uchaguzi, because Nick Mwendwa kwa ofisi illegally, acha comply. He was given time to comply, he did not comply. Alienda akachukua forms kwa registrar 2016, 47 forms, he did not comply. So yeye yako ofisi illegally. So sisi tunataka tufuate sheria, tutoe Nick Mwendwa kwa ofisi. Western is set to move with speed to arrest the football cartels, including the FKF president and his cohort that do suffocate football activities in Kenya. And FKF has to account for all their affiliations from CDF accounts from our respective constituencies that they have withdrawn money each and every time that they want to run soccer. We also demand that referees who have had issues with the current federation to be paid. We do understand that very many of our sponsors have withdrawn, and therefore we are also worried where the federation will get the money to pay them. We need to know that 2 months contract details of our national coach, a fact that is worrying the entire football fraternity. Wanaoongoza mpira FKF wameangusha mpira Kenya hii. Kwanza kuna lile suala la ufisadi ambalo mrasibu wa serikali alitoa ripoti kusema kwamba kuna pesa zilizopotea kwa hiyo FKF. Na kitu tunachoshangaa kufikia wakati huu ni kitu gani ambacho Nick Mwendwa anafanya ofisini licha ya kwamba ametajwa kwamba kuna pesa zilizopotea. Jambo la pili ni kwamba ukiangalia wahisani tangu aingie kwa ofisi wote wametoroka. Huwezi fanya shughuli zako za mpira
bila na kuwa na wahisani. All right, and on that note, we mark the end of Prime News at 9 right here on Mwangaza TV. Many thanks for your valued company and watching the broadcast till the end. In sign language interpretation tonight has been Naomi Mathu and Brian Sakwa. Good night. Unatazama Mwangaza TV, tumaini lako. Je, unatafuta shule ya kujiunga nayo hasa baada ya kumaliza kidato cha 4? Usitafute tena, kwa maana Overflow College of Hairdressing and Beauty Therapy tuko hapa kwa ajili yako. Tunapatikana mjini Nanyuki na tayari tumepewa kibali na Wizara ya Elimu kupitia TVET, ambapo tupo na miaka 8 tangu tulipoanza kutoa mafunzo na